Hello student, Jai Swaminarayan. Our today's topic is remote sensing application in watershed management. Okay, the estimation of hydrological and meteorological variables. Okay, hydrological process में क्या आएगा? Precipitation. तो हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स का एस्टिमेशन करना हो तो हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं. तो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन सी है? प्रेसिपिटेशन एंड एवोपरेट ट्रांसपिरेशन. ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एवोपरेट? प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स रेनफॉल, देन एवोपरेट ट्रांसपिरेशन दैट मीन्स एवोपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ओके, तो एवोपरेशन दैट मीन्स व्हाट? जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, फॉर एग्जांपल लेक है, देन रिवर है, जो भी पानी में से एवोपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन. और प्लांट्स में से जो भी एवोपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. प्लांट लीव्स में से जो भी बोलता है ना कि एवोपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ are generally used as inputs to the hydrological models to simulate the other processes such as runoff, देन सरफेस एंड सब सरफेस. रन ऑफ कितना होगा? ओके, कितना हो सकता है? ओके, सरफेस सब सरफेस रन ऑफ कितना हो सकता है? देन स्टोरेज चेंज इन द अनसैचुरेटेड जोन. स्टोरेज में कितना चेंजेस हो सकता है? अनसैचुरेटेड जोन दैट मीन्स पानी कितना, जो भी अनसैचुरेटेड जोन है जहाँ पे भी पानी स्टोर नहीं हुआ है उसमें स्टोरेज में कितना चेंज होगा. ओके, अंडरग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड स्टोरेज जो भी है उसकी बात है. देन ग्राउंड वाटर फ्लो कितना है. तो दिस सेक्शन कवर्स द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन एस्टिमेटिंग द प्रेसिपिटेशन, एवोपरेट ट्रांसपिरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर. ओके, precipitation. Remote sensing technique have been used to provide the information about the occurrence of the rainfall and its intensity. Basic concept behind the satellite rainfall estimation is the differentiation of the precipitation clouds from the non-precipitation clouds. दैट मीन्स जो भी हमारी सैटेलाइट रेनफॉल एस्टिमेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी प्रेसिपिटेशन क्लाउड है और नॉन प्रेसिपिटेशन क्लाउड कौन सा है वो डिफ्रेंशिएट करके कितना रेनफॉल हो सकता है. ओके, वो सैटेलाइट वो डेटा हमें देता है, उस पे से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल होगा. ओके, और कितना प्रेसिपिटेशन होगा बाय रिलेटिंग द ब्राइटनेस ऑफ द क्लाउड ऑब्जर्व्ड इन द इमेजिनरी टू द रेनफॉल इंटेंसिटी. दैट मीन्स ब्राइटनेस, उसकी जो ब्राइटनेस होती है क्लाउड की उस पे से पता चल जाता है कि भाई इसमें से इमेजिनरी टू द ऑब्जर्व्ड इन द इमेजिनरी टू द रेनफॉल इंटेंसिटी, उस पे से रेनफॉल इंटेंसिटी का पता चल जाता है. ओके, satellite remote sensing uses both optical and microwave remote sensing, both passive and active techniques. Table 1 lists some of the important satellite rainfall data sets satellites used for the data collection and the organization that control the generation and distribution of the data. प्रोग्राम कौन सा है? वर्ल्ड वेदर वॉच ऑर्गेनाइजेशन WMO. स्पेक्ट्रल बैंड्स कौन सा यूज है? विजिबल इंफ्रारेड VIS and infrared rays. Okay, then characteristics and source of data. तो यहाँ पे सब डिस्कशन दिया है. TRMM ऑर्गेनाइजेशन ये है, स्पेक्ट्रल बैंड्स ये है, सब डेली. ओके, then next one is evaporate transpiration. Evaporate transpiration represents the water and the energy flux between the land surface and the lower atmosphere. Evapotranspiration fluxes are controlled by the feedback mechanism between the atmosphere and the land surface, soil and vegetation characteristics, and the hydrometeorological condition.
There are no direct methods available to estimate the actual evapotranspiration by means of remote sensing टेक्निक. वो आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड इसके अवेलेबल नहीं है जिससे आप evapotranspiration मेज़र कर सको. Okay, remote sensing application in the evapotranspiration application is limited to the estimation of the surface condition like albedo, soil moisture, surface temperature, then vegetation characteristics like normalized differentiation, differential vegetation index, leaf area index, etc. The data obtained from the remote sensing are used in different models to simulate the actual evapotranspiration. तो हम क्या कर सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन आती है इन द evapotranspiration एप्लीकेशन में इज लिमिटेड टू द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन क्या करती है. तो सॉइल मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, सरफेस टेम्परेचर कितना अवेलेबल है, वेजिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल वेजिटेशन इंडेक्स कौन कितनी है, लीफ एरिया इंडेक्स कितनी है, वो सब डेटा हमें देगा, पर डायरेक्टली evapotranspiration एस्टिमेशन नहीं करेगा. ओके, द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग आर यूज्ड इन डिफरेंट मॉडल टू सिमुलेट द एक्चुअल evapotranspiration. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, ये जो भी कंटेंट है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, evapotranspiration फाइंड आउट कर सकते हैं. Colruyt ETAL 2005 grouped the remote sensing data-based evapotranspiration models in 4 different classes. Empirical direct method use the empirical equations to relate the difference in the surface air temperature to the evapotranspiration. Residual method of the energy budget use both empirical and physical materialization. Example SCBL, Sibal. Okay, FAO 56 method. Then deterministic model simulate the physical process between the soil, vegetation, atmosphere, making use of remote sensing data such as leaf area index and soil moisture, soil, vegetation, atmosphere transfer model is an example. Then vegetation index method use the ground observation of the potential of the reference evapotranspiration. Actual evapotranspiration is estimated from the reference evapotranspiration by using the crop coefficient obtained from the remote sensing data. Then optical remote sensing using the VIS and NIR bands have been commonly used to estimate the input data required for the ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग यूजिंग VIS एंड NIR. VIS और NIR मैंने आपको आगे बताया. ओके, तो बैंड्स हैव बीन कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट द इनपुट डेटा रिक्वायर्ड फॉर द evapotranspiration एस्टिमेशन अल्गोरिदम. आप इसका कहने का पूरा जो भी है वो कहने का मतलब ये है कि आपको evapotranspiration चाहिए तो उसका फाइंड आउट करना है, तो अलग अलग मेथड्स आती है, अलग अलग मॉडल्स आता है जिसमें जो भी डेटा चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके, और वो डेटा यूज़ करके आप evapotranspiration फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, as a part of the NASA EOS project to estimate the global terrestrial evapotranspiration from the Earth's land surface by using satellite remote sensing data. MODIS Global Terrestrial Evapotranspiration Project provides global evapotranspiration data sets at regular grids of 1 square kilometer for the land surface at 8-day, monthly and annual intervals for the period of 2000 to 2010. Then soil moisture estimation. The remote sensing techniques of the soil moisture estimation are advantageous over the conventional in-situ measurement approaches owing to the capability of the sensors to capture the spatial variation over a large areal extent. Moreover, depending upon the revisit time of the satellites, frequent sampling of an area, and hence more frequent soil moisture measurements are feasible. Depending upon the revisit time of the
revisit time of the satellites. Okay, then frequent sampling of an area, and hence more frequent moisture measurements are feasible. Figure shows a global average monthly soil moisture in May extracted from the integrated soil moisture database of the European Space Agency. Okay. ये क्या है? सीजनली सॉइल मॉइस्चर. ओके, मीटर्स. ज़्यादा मॉइस्चर है तो ये वाला आएगा, ऊपर जाओगे तो सॉइल मॉइस्चर कम होता जाएगा. The remote sensing of the soil moisture technique informed below the ground surface and therefore mostly confined to the use of thermal and microwave bands of the EMR spectrum. Remote sensing of the soil moisture is based on the variation in the soil properties caused due to the presence of the water. Water की वजह से क्या होता है, जो भी soil properties है उसमें change होता है. ओके, तो उसका यूज़ करके हमें क्या प्रेजेंट करना है, फाइंड आउट करना है सॉइल moisture. Okay, soil properties generally monitored for soil moisture estimation include soil dielectric constant, brightness, temperature, thermal inertia, etc. Though the remote sensing technique are giving reasonably the good estimation of the soil moisture due to the poor surface penetration capacity of the microwave signals, it is considered to be effective in retrieving the moisture content of the surface soil layer of the maximum 10 cm thickness. In the recent years, attempts have been made to extract the soil moisture of the entire root zone with the help of the remote sensing data. Such methods assimilated the remote sensing derived surface soil moisture data with physically based distributed models to simulate the root zone soil moisture. For example, the ETL 2008 used the soil water atmosphere plant model for simulating the root zone moisture by assimilating the aircraft based remotely sensed soil moisture into the model. Okay, some of the satellite based sensors that have been used for retrieving the soil moisture information are the following: passive microwave sensor SMMR, AMSRE, SSM1; active microwave sensors radar, advanced scatometer, and aboard the Etromitsat Mato op satellite thermal sensors. Data from the thermal bands of the MODIS sensor on board Terra satellites had also been used for retrieving the soil moisture data. Use of the hyperspectral remote sensing technique has been recently employed to improve the soil moisture simulation. Hyperspectral monitoring of the soil moisture uses reflectively in the VIS and NIR bands to identify the changes in the spectral reflection curves due to the presence of the soil moisture. Spectral reflectance measured in the multiple moisture estimation and to identify the changes in the spectral reflectance curves due to the presence of the soil moisture. Then watershed with the watershed characterization and prioritization. Watershed characterization involves the measurement and analysis of the various hydrological and geomorphological parameters, soils and land use characteristics, etc. Watershed prioritization is the ranking of the different watersheds or sub watersheds within a watershed for any specific application based on watershed characteristics. Then watershed characteristics and prioritization. Example:
Water Watershed privatization considering the erosion risk using the parameters such as relief ratio, then drainage density, drainage texture, bifurcation ratio, etc. The watershed privatization based on the sediment yield index, watershed characterization, and land suitably evaluation using land use, land cover, soil data, etc. Then polarization of the microcatchments based on the morphological parameters. Figure shows some watershed characterization map of the northern United States for water quality risk. ये रेड कलर है, दैट मीन्स मोर सीरियस वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स. देन यहाँ पे आपको दिया है ब्राउन कलर, तो मोर सीरियस वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम, लेस सीरियस वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम, हाई vulnerability. Okay, then better water quality, then insufficient data. Then remote sensing techniques have been effectively used for the watershed characterization and privatization to identify the water potential, erosion risk, management requirements, etc. Remote sensing helps in obtaining the database essential for such analysis. Input data that have been generated using the remote sensing technique for such studies includes the physiographic and morphologic uh, morphometric parameters, land use, land cover information, hydrological parameters as mentioned in the previous section. Then case study. The privatization of the micro catchment in the Kethral catchment, Kethral catchment in Rajasthan based on the morphology. Kethra catchment in Rajasthan lies between latitude is this and longitude is this, and the catchment consists of 25 micro catchments and spreads over the approximately 159 kilometers square. Raju and Nagesh Kumar considered a set of 7 geomorphologic parameters to prioritize the microcatchments in the Cathral catchment for the watershed conservation and management practice. Morphologic parameters consider as follows: drainage density, bifurcation ratio, stream frequency, texture ratio, form factor, elongation ratio, circulatory ratio. Then description of the morphologic parameters used in the study. So drainage density, basic land drainage density, length of basin, ratio of the total length of the stream segment of all the orders per unit area, and represents the closeness of the channel spacing. Therefore DD is equal to L by A, RO is equal to NU divided by NU plus 1, etc. કેટલો ફેક્ટર હોવો જોઈએ, લેન્થ ઓફ બેઝિંગ કેટલી હોવી જોઈએ, ઓકે, એનો ડિસ્કશન છે. For the privatization and the maximum values for the first 4 parameters and the minimum value for the remaining 3 parameters were considered as the evaluation criteria. These criteria were evaluated using the 3 methods: compromise programming technique for other preference by similarity to an ideal solution, and compound parameter approach. In the CPAP, micro catchments were ranked for uneven parameters individually, and the average of the 7 rank was used as compound parameter, which was then used to rank the micro catchments. Figure shows the individual rank of the parameters, compound parameters, and corresponding rate of the micro catchments.
Sub-catchments A6, A3, A10 were identified as the highest priority micro-catchments in the Khartal watershed. From the study, analysis of the geomorphologic parameters was found to be very effective in assessing the geomorphological and hydrological characteristics of the micrometer catchment. Thank you.